afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. This is the output of Group 1. Today, we are gonna make a volcano model. The material is two bottles, 1 vinegar, baking soda, and 2 black cartolina, and spoon, food color, and paint. The procedure was make a cone using cartolina. Make a cone. Kung magawa ka ng cone. Demo ba demo? Cone pa lang. Sir, Yung iba magbasa, sila mag-demo. Sir. Number 2, pour the vinegar in an empty plastic bottle. Add 3 drops of food color red, then 1 drop of smash and set aside. Lapit ko bote para makita. Salita naman. Dapat di magsalita. Ano yan? 1 drop of clean. 1 drop of. Then 1 drop of dishwashing liquid. Ay, kulang pa. Ma'am, i-zoomin ko. I-zoom ko sa ba? Kan zoom. On the second empty bottles, add 3 teaspoons of baking soda. Ano sa loob mo? Sabi si mama. Ano sa loob mo? Virgin masyado. Okay na. Next. Over na. Hindi na. Cover na mo. Oh, yan. Takpan na. Yan. Alis tayo dyan. Alis tayo dyan. Watch and learn. Color. Saan ang good color mo? Saan ba? Color. Wow!
Thank you for watching. Ma'am, binidyo lang po.